Buterevu nkwaniriza ku UBC TV amawulire UBC Leero ennaku z'omwezi ziri 5 omwezi tuli mu gwa Oktoba omwaka 2023 yonna gy'osinzira okuba ng'otulaba okola ky'amaanyi ate nga tustreaminga live Buterevu ku YouTube ne ku Twitter oteeka mu UBC TV #UBC Leero n'oba nga ate osobola okutweyungako nze Jethro Kasaigi ne Yusuf Sanyomo akozesa olulimi olw'obubonero bingi ebigenze maaso mu ggwanga kubanga ekkololaawo abasomesa babadde bakuza olunaku lwabwe mu nsi yonna olunaku olwaleero President Museveni abaddeyo ng'omugenyi omukulu asonga n'omwoleso wano kuwuma erugogo guguddwawo leero mu butongole ate songa n'enteekateeka ezabadde ez'abawagizi ba NUP okwaniza President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu poliisi zonna ezirinnyeemu eggere bimu ku ebyo byengenda okutuusaako olunaku olwaleero tutandise bwe tuti abatuuze mu ggombolola y'e Bukango mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bawuniikiriza abakulembeze olwavulugu eyeetobese mu nteekateeka ya ssente z'emiruka gavumenti gye yayitamu okujja abantu mu bwavu ya Parish Development Model. Abakulembeze okuwuniikiriza kiddiridde abatuuze okubategeeza nga bakulira enteekateeka eno bwe basusse okwenyigira mu buli bw'enguzi ekiviiriddeko enteekateeka eno okuzingama. Abatuuze bano nga bakulembeddwamu Paul Sennabulya, Dennis Serada n'abalala balumiriza akulira ebyenkulaakulana mu ggombolola y'e Bukango omuyite CDO Isma Chironde. Abaami b'emiruka okubakandanga okubawa ensimbi olutatadde wakati w'emitwalo 5 n'emitwalo 15 okusobola okubanguyizaawo okufuna ssente z'emiruka ziyite PDM nga tazisobola abyenenye. Bagamba ekisinga okubaluma kwe kuba nti basooka ne babasaba 5,000 ku mitwalo 2 buli muntu kumpi ku buli mutendera gwe babadde batuukako nga balina essuubi nti banaafuna ku ssente zino wabula ne gye buli eno tebazirabangako. Bongeddeko nti bakoma kuno kyokka abakulu bano batuuka n'okuwandiisa abantu b'omu maka gaabwe era nga buli muntu yamaze okuweebwa ssente zino kyokka bo bakyakonkomadde. Balala 30 tebafunanga ssente ate balaba feeze esooka yaggwa kati ate bazzeemu okuyita balala nga bali 3 basigadde tebalina bye balabikidde era tuli mu kwekengera nti weesanga abasatu abaasooka bayinza obutafuna kubanga tebalina bwe balabikidde. Bino bibadde mu lukiiko olutudde ku ssomero lya Bukango Set School nga lwetabiddwamu omukulembeze mu kitundu kino ku mitendera egy'enjawulo nga bakulembeddwamu ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'e Bukomansimbi Shafik Mwanje. CDO Isma Chironde omu ku basinga okulumirizibwa okubeera n'emivuyo mu nteekateeka ya PDM wamu ne bamiruka chief tebalabiseeko wadde nga nabo bategeezeddwa ku lukiiko luno. Genda nga bayisa abantu b'enkalungu babakubira amasimu ffe sitwabimanyira kubimanyi twagenda okuwulira nti abannakaleni abekalungu bageze bali Masaka nga mulimu abantu abataali mu system nga bafunye ssente. Kyokka ssentebe w'omuluka gw'e Kalungu Francis Sengoba asazeewo okusituka okuwuliriza abakulu n'ategeeza ng'emirimu gy'okukola mu kutambuza enteekateeka eno bwe giri emingi so nga gavumenti tebawa bikozesebwa bimala kubanga kinneetaagisa okuyamba abantu abali mu lwenda okusinziira ku mulundi guno ogwa ssente ze tubadde tuyina ku akawunti yaffe ya Sako y'e Kalungu. Kati ekyo kikeewuya nnyo omulimu guno n'okubeera nga gukolebwa mu bwesimbu nga bwe gulina okubeera. Ssentebe w'eggombolola ya Bukango George William Sebuuma ategeezezza nti emivuyo gino gyandiviirako abantu be okusigalira emabega era asabye wabeewo ekikolebwa. Ne singa tunaatambula bwe tutyo nga pulogulaamu eno tusobodde kugoberera mitendera mitu ojja kwesanga abantu baffe basigadde mu katyabaga
akagala okulwanyisa embeera enembi era nga basigadde mu mbeera mbi. Ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'Ebukomansimbi Shafik Mwanje asoose kutegeeza nti buvunaanyizibwa bw'abassentebe b'emiruka ba NRM okulondoola enteekateeka eno kubanga y'emu ku ezo eziri mu manifesito y'ekibiina ekiri mu buyinza ezigendereddwamu okusitula omuntu wa wansi. Ono alagidde abatuuze okugenda ku poliisi okukola statementi ku nsonga ze babaloopedde basobola okutandika okunoonyereza ku CDO ne banne basobola okuvunaanibwa. Abatafunye ssente ng'amannya gammwe gaayisibwa okufuna ssente naye ne bateekamu abalala kyamaani abo bantu ba mirundi ebiri abatuufu abaali bayisiddwa okufuna n'abaafuna nga si be baayisibwa. Twagala kumanya bano baafuna batya. Eggombolola ya Bukango erimu emiruka 4 okuli Kalungu, Kyazizza, Kisenyi ne Bukango. Wabula abantu batono ddala abakaweebwa ssente za PDM boogeraageranya n'abeewandiisa. Bwe tweyongerayo omuwendo gw'abayizi mu masomero abafiira mu bubenje buli mwaka gweraliikiriza. Embeera eno ewaliriza ekitongole ekirafubanira eddembe ly'abaana wamu ne poliisi y'ebidduka ekitintale okutandika kaweefube w'okuzza obujja ebifo basalire ekkubo kiyite zebra crossing nga bazisiiga langi. Abaana bafiira mu bubenje mu kiseera nga bagenda n'okuva mu masomero wamu n'ababeera batambula ebyabwe buli mwaka bali eyo mu 605 okusinziira ku alipoota y'omwaka eya 2022. Obubenje buno obusinga bwesigamizibwa ku bagoba ba bidduka, abavugizi ekimama wamu n'obutagoberera bubonero bwa ku nguudo. Eno y'embeera etaanudde ekitongole kirafuubanira eddembe ly'abaana ki National Children's Authority nga bakolagana ne poliisi y'oku nguudo mu bitundu by'ekitintale okutandika kaweefube w'okuzza obujja ebifo abatambuza ebigere we balina okusalira oluguudo kiyite zebra crossing nga basiigako langi. Ssenkulu w'ekitongole kino Martin Kiza asinzidde eno mu kutongoza kampeyini etuumiddwa National Road Safety Campaign neyennyamira olw'abaana bayitirivu abafiira mu bubenje buli lunaku. Kyagamba nti kimu ku bibataanudde okukola kino. Olwaleero National Children Authority mu butongole etandiseewo kaweefube ow'okulaba nti abaana baffe mu ggwanga bakuumibwa bulungi ku nguudo nga bazikozesa bagenda ku masomero bavudde ku masomero. Oluvudde wano kwe kutuukako mu masomero agali mu ggombolola y'e Nakawa naddala mu bitundu by'e Luzira wakati mu kusomesa abayizi ebyo bye basaanidde okumanya mu kiseera nga bakozesa enguudo. N'olwekyo nga ba National Children Authority ne tugamba katusitukirewo tulabe nti tukwataganira wamu n'abakulembeze mu bibuga mu byalo kutandikira ddala wansi mu maka. Zebra crossing y'emu ku ezo zitandise nga tusomesa abaana obubonero obwa traffic. Kiza asabye abagoba b'ebidduka okussa ekitiibwa mu mateeka g'oku nguudo okulaba nga bataasa obulamu bw'abakozesa enguudo naddala abaana. Ne bw'aba akoze ensobi ng'agenda kusala yimirirako olyoke omukkiriza ayitewo ogende, naye ate bino by'okuvuga endiima kintu kya bulabe nnyo. N'abaana bo kennyini mubeere babuvunaanyizibwa bwe muba musala oluguudo musooke mutunule kukono ne kudyo ne kukono olyoke osala oluguudo. Yatwala poliisi y'ekitintale Agrewambi alabudde abagoba b'ebidduka obutagoberera mateeka nti baakukangavvulwa. Abo abatakugondera mateeka ga kuyimirira ku zebra crossing kugenda bakwata era tujja bavunaana mateeka weegali. Abakulembeze ab'enjawulo mu Luzira balaze okusoomoozebwa kwe babadde bayitamu eri abaana naddala nga bagenda oba okuva ku masomero. Nebyemabegako tuzze tufuna accidents mostly nga kwata ku baana baffe abasoma okusala oluguudo kubadde kwa nkalu n'okusingira ddala ku ssomero lyaffe lino erya Luzira Church of Uganda Primary. Tulaba nga safety y'enguudo mu kitundu kyaffe tebadde nnungi. Steven yakusakidde bino. Bwe tweyongerayo bannamateeka ba gavumenti abajja mu woofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti basabiddwa okwewala emize egy'okulya enguzi kubanga kino kijja kukosa omulimu gwabwe ko n'okutattana erinnya ly'ekitongole kino. Bino byogeddwa Ssaabawaabi wa gavumenti Jane Francis Abodo mu lukuŋŋaana lw'okubangula mu nkola ey'emirimu ko n'okubalayiza olutegekeddwa mu Kampala.
Emyezi ebiri egiyise ofiisi ya Ssaabawabi wa gavumenti yafuna bannamateeka ba gavumenti 100 ng'eyita mu kakiiko akavunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti mu kaweefube w'okukendeeza ku kusoomoozebwa ekitongole kino kwe kisiŋŋaana okw'okubeera n'abakozi abatono. Olwaleero bannamateeka bano balayiziddwa mu lukuŋŋaana olutegekeddwa okubabangula ku butya ofiisi ya Ssaabawabi wa gavumenti bw'ekolamu emirimu gyabwe. Nga Ssaabawabi wa gavumenti Jane Francis Abodo y'abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno. That I will not directly or indirectly communicate or reveal any matter to any person. That I will observe, support and uphold the Constitution. Mu kwogerako eri bannamateeka bano Ssaabawabi wa gavumenti Jane Francis Abodo asanyukidde enteekateeka y'okubanga bannamateeka beeyongeddeko mu ofiisi ye. Kyagamba nti kubadde kusoomoozebwa kw'amaanyi emyaka 8 egiyise era nga bakyalina obwetaavu. We last recruited in 2015. So this is the first recruitment we have had in over 8 years. And this is the first recruitment that I'm doing as a DPP. So for me personally, I am also so excited. And also giving the background of the staffing levels in the office of the DPP, they have been so bad. We have had about 300 prosecutors as against the approved structure of 853. So you can imagine the gap that was there and the workload that the prosecutors in the field had. Actually, the situation is still bad, but we cannot say it will be as bad as would have because Abodo wabula abalabudde okwewala emize gy'obuli bw'enguzi nga bakola emirimu gyabwe. We shall put them on high alert, especially on corruption. We do not condone any kind of corruption, whether it is real, whether it is perceived. We do not want any kind of corruption. Anyone who engages in it and we investigate and we have the evidence, we shall prosecute them and they should know that. And so that Omumyuka wa Ssaabawabi wa gavumenti George William Byansi abasabye okufuula ennyingo 12 ey'essemateeka endagiriro yaabwe ey'obudduukiriro mu kutuukiriza emirimu gyabwe egy'okulaba nga obwenkanya butuusibwa eri bannayuganda. Many of you read most of these documents. Article 120, you read our core values, you read it, but let it not stop at that. It's not academic, it's not for purposes of passing an interview, but it is part of our lives. That Article 120 must be at the back of your mind every day. Okussa ekitiibwa mu mateeka n'ebiragiro ebifuga abakozi ba gavumenti, okwegendereza abamenyi b'amateeka n'ensonga endala, zimu ku ntanda ezisibiriddwa bannamateeka bano. And regulations governing me as I enter the service, whether I'm a state attorney or not, are contained in the public service standing orders. And if I'm stuck, I can download on the website. We do supervise police in its investigations. We guide, we give them advice on how to do investigations. It is something that is not easy, but if you love it, you do it with passion and commitment. Oluvannyuma lw'okukuba ebirayiro byabwe, bano basindikiddwa mu kkooti ez'enjawulo okwetooloola eggwanga okutandika okukakkalabya emirimu gyabwe. Nze Suzanne Nabugudde ne Rebecca Nantonga bakusakidde bino. UBC Leero ekyagera mu maaso kkooti e Makindye eggyeewo emisango gyonna egyali gyaggulwa ku mutegesi w'ebivulu Abe Musinguzi amanyiddwa ennyo nga Bitex ne munne Francis Elvis Juuko. Kino kizze oluvannyuma lwa Ssaabawabi wa gavumenti okulemerwa okuleeta obujulizi obulumika bano kati kumpi ebbanga lya myezi 9. Mu kiro ekyakeesa omwaka gwa 2023 waliwo akasambatuko ku Freedom City Nabasuma mu disitulikiti y'e Wakiso era nga kigambibwa nti abantu abasoba mu 10 baafiira mu kasambatuko kano omwali n'abandi okufuna ebisago ebitali bimu era ng'oluvannyuma lw'okunoonyereza ku kyaviirako akasambatuko kano omutegesi w'ebivulu Abe Musinguzi amanyiddwa nga Abitex ne MC we Francis Elvis bagombwamu obwala. Ababiri bano baatwalibwa mu kkooti y'eddaala erisookerwako ey'e Makindye mu maaso g'omulamuzi Igadiru ne baggulwako emisango 13 wadde nga bonna baajeegaana. Ng'omusango guno gukulungudde ebbanga lya myezi 9, kkooti y'eddaala erisookerwako ey'e Makindye esazeewo okugoba omusango guno oluvannyuma lw'oludda oluwaabye okulemererwa okuleeta obujulizi mu musango guno. Abapuliida b'abawaabirwa tutegeezezza kkooti nti emirundi 9 beddu
nga tujja mu kkooti n'abawawaabirwa naye nga gavumenti oba omuwabi wa gavumenti tali redde kuwulira musango nga teyeetisse bajulizi 21 yagamba kkooti nti baalina. So tugamba kkooti nga ssemateeka bwerambika mu kawaayiro namba 28 ka ssemateeka wa Uganda agamba nti omuntu alina okuwulirwa mu bwangu era mu bwenkanya obw'ekitalo. Ez'ensonga ne tuzigamba kkooti, kkooti n'ezitunulamu n'egamba nti state oba omuwabi wa gavumenti alemereddwa okuleeta abajulizi be baamutuma, so kkooti n'eraba nga omusango gwe teguli mu nsa era neegugoba. Musa Matevu munnamateeka wa Bitex ne Francis Elvis Giuko asanyukidde ensalawo y'omulamuzi. Ekiddako nti emisango egyo egyateekebwa ku baklayanti baffe oba bawaabirwa misango minene oli gyayinza okuyita egyannaggomolwa kuba girimu okufa kw'abantu, abantu abalina abazadde, so abantu bamenyeka emitima bakyalina obulumi nti abantu baabwe bagenda ate bagenda kudda, so tetugenda kutuula butuuzi kugamba nti omusango bagugobye. Twagala n'abantu abo bafune obwenkanya abaviibako abantu baabwe oba abaana baabwe. Mu mbeera eyo tugenda kukola bwezingirire okulaba nga tutuukirira bekyali kikwatako, kubanga mu ntandikwa twabategeeza nti omusango oba emisango egyateekwa ku baklanti baffe gyabateekwako mu bukyamu. Tugamba nga abakulira ebitongole by'ebyokwerinda bwali buvunaanyizibwa bwabwe okukuuma abantu n'ebyabwe, era twakibagamba nga kuva mu ntandikwa nti nga tebatadde IGP ku charge sheet, nga tebatadde DPC ne OCCID oba Katwe police station, tetugenda kutuula era tugenda kukiwakanya paka siira tetubalabyeko mu kkooti awo lugenda okutandikira okulaba nga abaaviibwako abantu baabwe bafuna obwenka. Okusinziira ku ludda oluwabi kibadde kigambibwa nti Abe Musinguzi amanyiddwa nga Abitex ne MC Francis Elvis Giuko n'abalala abadde batannabakwatibwa mu kiro kya Desemba w'omwaka gwa 2022 n'engalo mu January w'omwaka gwa 2023 ku Freedom City Namasoma mu disitulikiti y'e Wakiso baleetawo akasambatuko oluvannyuma lw'obulagajjavu obwakolebwa era muno ne mufiiramu abantu 10. Abagambibwa okuba nga baafiira mu kasambatuko kano ye Kibuuka Daniel, Kizito Ibrahim, Hakimati Nazima, Nakanwagi Viola, Namyalo Mary, Nakakande Hadija, Mwena Shafik, wamu ne Nantumbwe Margaret n'abalala. Akasambatuko kano kigambibwa nti kaabalukawo oluvannyuma lw'abantu okuggala egimu ku miryango egyali gifuluma ekizimbe kino nga tewaali ngeri yonna abantu abaali emitwalo 2 gye bali basobola kufuluma kizimbe kino. Kino kyaddirira abantu abaali bagenza okukyakala mu kifo kino okulagirwa okufuluma ebweru okusobola okulaba ebikujjuko by'ebiriroliro ebyali bikibibwa wakati mu kuyingira omwaka gwa 2023. Nze Namamonde Deborah akusakidde bino. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alaze obwennyamivu eri abasomesa olw'okulemererwa okusengeka abasomesa ku mitendera egy'enjawulo mu mbeera y'okubatumbula kuba yali yabawabulako ku kino gye buvuddeko. Bw'abadde yeetabye ku mukolo gw'okukuza olunaku lw'abasomesa ku kisaawe ky'ameefuga e Kololo, Pulezidenti Museveni agamba enkola ey'okusengeka abasomesa nnungi okusinga ku eriwo ey'okusummuusa abakulira amasomero n'abamyuka baabwe. Abasomesa wamu n'abakulira ebibiina ebitali bimu abasoba mu 500 okuva mu Minisitule y'Ebyenjigiriza n'Emizannyo bakungaanidde ku kisaawe ky'ameefuga e Kololo okuza olunaku lw'abasomesa olw'omwaka guno. Luno lujjidde mu kiseera nga abasomesa bakyakukuluma olw'emisaala egitakwatagana gye bafuna wakati w'abasayansi ne arts. Abasomesa basabye gavumenti okulaba nti eyongeza ku misaala gyabo abatannayongezebwa. Pulezidenti Museveni akakasizza nga kino bwe kigenda okukolebwa empola nga gavumenti bwerwana okugatta ebitundu by'abantu 39 ku 100 kwabo abateekeddwa okufuna ensimbi. Because of all these struggles, we are struggling to get all your economy, all your people into the money economy. And until we fully succeed, let's go slowly. So that's why we said, let's start with the scientists. Because these scientists, we need them now. We need the arts people also,
But in terms of immediate need, for instance, you say, abasomesa Museveni ababuuziza lwaki bagaana okutandikawo enkola y'okubasengeka ku mitendera egy'enjawulo nga bwe yali abaluŋŋamizza. Enjigiriza n'emizannyo Janet Museveni ategeezezza nti mu projekiti ezirina okukolebwa mu masomero mulimu okuzimba ennyumba z'abasomesa n'akakasa nga gavumenti bwesiima omulimu gwe bakola nti bakukolagana nabo okumalawo ebibalemesa okuweereza. We are deliberate in how we train, how we manage, how we motivate our teachers to deliver quality education. The teaching profession must be properly regulated, elevated, and made a source of pride for our country. This policy shift represents a significant government reform aimed at transforming education, starting with the role of the teacher. Abasomesa okubeera abatono basabye gavumenti okufunira amasomero ago abasomesa okulaba nti abaana bonna baganyulwa kyenkanyi. Considering from the lower level up to secondary and institution having degrees and beyond qualification is a very good one. Get stuff from Minister of Education. However, our teachers are overwhelmed with the responsibilities, and as a voice for teachers, they have asked me to re-echo that Minister of Education through UNITE should come up with a program to ensure that these teachers who are already in public schools get some scholarship so that they can acquire other higher qualifications. And possibly displaced communities often face the most chronic shortage of qualified teachers. The fundamental cause of this global shortage is the diminishing attractiveness of the teaching profession, which undermines the recruitment of new teachers and produces high levels of attrition among those in service. Ku mulamwa kwe batambulidde leero okugamba nti abasomesa betwagala ebyenjigiriza betwagala ssentebe w'akakiiko akagaba emirimu mu minisitule y'ebyenjigiriza Dr. Sam Lubega akitadde ku basomesa okufaayo okufuna obukugu obusaanidde n'amagezi ageetaagisa okutuuka ku biruubirirwa byabwe. We need is one who focuses on children learning new skills, new competencies, knowledge and values. The teachers should model lifelong learning and create new knowledge together with their learners, using the classroom as a laboratory. Gavumenti erina essuubi mu alipoota egenda okuva mu kakiiko akeekennenya ebyenjigiriza mu ggwanga gye bagamba nti ejja kuyamba nnyo okuddaabulula ebyenjigiriza. Ndi Nafuka Farida, Ekkololo. Webale nnyo Nanfuka Farida. Ebitongole by'ebyokwerinda birinyeggere mu nteekateeka ezabadde zikoleddwa ab'ekibiina kya NUP ez'okwaniriza pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva ebweru w'eggwanga. Omuwagizi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga akakasizza nti bawerekedde Kyagulanyi okuva ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe okutuuka mu maka ge Magere agasangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso. Emisanvu egyasuuliddwa mu kkubo ku luguudo Mwasanjala oludda Entebbe gikoze ky'amaanyi okuyamba poliisi okulondobamu abo abateeberezebwa okukola effujjo ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe mu nteekateeka z'abawagizi b'ekibiina ekya NUP zabadde bakoze okwaniriza omukulembeze waabwe okuva ebweru w'eggwanga. Twagenda kuteeka abasirikale okulaba nti tewali abateemyako, tewali ataataaganya emirimu gyamwe. Kati emirimu gyamwe egende mu maaso nga mukola ki nga mukikola. Ffe tujja kubeerawo naye oyo yenna anaagezako okutaataaganya abantu okwenyigira mu bino bimenya mateeka, ffe tujja kubeerawo mu bungi okulaba nti tukukwata ate ne tukutwala mu mbuga z'amateeka. Mu kikwekweto ekikoleddwa ab'ebyokwerinda waliwo n'abawagizi b'ekibiina kya NUP abakwatiddwa. Okutuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe kibadde kizibu nnyo era abakkiriziddwa
babadde balondemu. Nga yakatuuka ku kisaawe Entebbe, poliisi evuze Kyagulanyi okumutuusa mu maka ge e Magere. Nti NUP President Honorable Kyagulanyi Robert olwaleero awerekeddwa aba security okuva Entebbe mpaka mu maka ge e Magere. Yasobodde otuuka mu maka ge nga ku ssaawa 5:2 ez'okumakya era ali wamu ne famire ye n'ab'emikwano. Twagala okutegeeza abantu nti amawulire agasasamaza abantu nti Honorable Kyagulanyi yakwatiddwa mawulire mafuukuule, ali wamu ne famire ye mu maka ge. Okutwaliza awamu ebyentambula bizinesi ku luguudo lw'Entebbe wakati mu Kampala ne ku luguudo lw'e Kayaaza bibadde bitambula awatali kutaataaganyizibwa kwonna. Kyagulanyi olutuuse we ayogeddeko eri ab'amawulire. Sokwebaza mikwano gyaffe abawagizi baffe abaatandika ekirowoozo kino ekyokunnyaniriza. Kino tekyali kirowoozo kyange, tekyali kirowoozo ky'abakulembeze bannange, wabula kirowoozo kyatandikiramu mu abawagizi, kyatandikira ku social media ne mutandika okuwaga nti mugenda kunnyaniriza ne mumbuuza n'olunaku. Abakulembeze mu kibiina kya Nuupu si basanyufu n'engeri poliisi gye balemesezaamu okwaniriza omukulembeze waabwe. We are very bitter because we had purposely come to collect. It's unfortunate that we are here trying to look for where he is. Unfortunately, we don't know where he has been taken. Abantu baffe bonna abakwatiddwa olunaku okuva olw'eggulo nga tuli mu keetereekererwako okulinda pulezidenti waffe, tudimandinga gavumenti ebate bunnambiro. Kinajjukirwa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tannafuluma ggwanga poliisi yali yasazaamu enkuŋŋaana ze yali atandiseeko ez'okukunga abawagizi b'ekibiina kye era nga yakiwakanya nga n'essaawa ya leero ono akyawera okugenda mu maaso n'enkuŋŋaana. Nze Lubwama Abdul Nasir. Webale nnyo Lubwama Abdul Nasir. UBC leero ekyagenda mu maaso ngenda kuwummulamu kwa katono nkomawo n'ekitundu ekyokubiri toseguka. Paya amazzi nsobola okusasula ne momo? No. Nsobola okusasula ne momo? Yino merchant code yaffe. Kirungi. Sebo meka? Ebiri. Nyabo, nsobola okusasula ne momo? Bambi nedda. Baby, tuve wano. Mukibango okusasula ne MTN Momo kigirako emigaso mingi n'egisingako eri buli omu, tekikola makulu okubanga tugirina. Hello, nkimye rent. Nsobola okusasula ne momo? Yes, osobola. Sasula obagula ne MTN Momo olwo tukuddize ssente oleweeki ya bwereere. Kozesa Momo app obanyiga *155*3#. Taata ne maama Sara Wanji tukoze buli kisoboka kyonna naye omwana tetusobodde kumuwonya. Tubasaasidde nnyo naye nammwe omwana mumuleese kikeerezi bulala. Malaria abadde amaze okwonoona ebitundu bye eby'omunda ng'omusaayi gumuggwereddemu ddala. Mumanye engeri malaria gyali ow'obulabe ennyo. Mutusonyiwe bannange ne malaria ssekawala kammwe. Omusujja gw'ensiri gutta abantu bangi mu Uganda okusinga obulwadde obulala bwonna. Kuuma ab'omu makaago obutakwatibwa mulabo ono. Kakasanga nti buli omu mu makaago asula mu katimba k'ensiri obudde kawubere nga bunnyogovu obanga bwa bbugumu okubakuuma obutakwatibwa musujja gwa nsiri. Mu mbeera omu ku b'omu makaago mwalagira obubonero bw'omusujja gw'ensiri mutwala awajjanjabirwa okuli okumpi mu bwangu okwewala okukosebwa okuleetebwa omusujja gw'ensiri ekiyinza n'okuleeta okufa. Bwe tukwatira awamu tusobola okugoba omusujja gw'ensiri mu Uganda. Obubaka buno obukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu ng'eyambibwako Global Fund. Uncle, you should see London. Oh, my boy. This has been 5 years. You should see Uganda. Yes.
Akumakas, huh? That's my former school. Soon there will be more than 1 million children learning like this for free. Thank you, Uganda, for imagining it with us and making us the fastest growing telecom in the country over the past 5 years. Ngalo. Kituufu abantu kye bagamba nti singa ffenna tunaaba engalo n'amazzi ne sabbuuni tukendeeza ku ndwadde ezitukwata nga bannayuganda. Engalo ze zikwata ensimbi awamu n'okuzibala. Engalo ze zimu ze tuliisa. Era engalo ze ziteekateeka ettaka nga tulima. Engalo ze tukozesa okusoma. Era engalo zennyini ze tukubamu nga tuli mu ssanyu. Bwe naaba mu ngalo naawe n'onaaba mu ngalo kitegeeza obuyonjo bw'engalo zaffe. Kati nno naabanga mu ngalo n'amazzi amayonjo ne sabbuuni weegobeko endwadde n'obuwuka obuzireeta. Obubaka buno bukutuusibwako National Hand Washing Secretariat n'obuwagizi okuva mu UNICEF. I wish you maintain that same effort to protect you and your family from that very dangerous shift that attacks you every night. And if you don't take action soon, it may cost your life or even your pregnant wife to lose her baby. Wapi, with all these original padlocks and my maguja, no thief can make an attempt to break it. Simon, you and your wife are always in and out of the hospital almost every month. And there is that dangerous thief that you are not yet safe from. You're lucky that for now, it's only robbing you money. Malaria is a thief. Don't let it rob you and your loved ones. Prevent it by sleeping under a mosquito net every night. For pregnant women, go for antenatal care and get your Fancida medicine to protect you and your unborn baby from malaria. Did you know that you can safely and conveniently make your school fees payments anytime, any school, anywhere using Airtel Money? Oh yes! Simply pick up your phone and dial *185#. Select option 6, school fees. Choose between school pay, peg pay, or shore pay. Enter student number. Enter amount, confirm name and transaction. Enter Airtel Money PIN. A confirmation message will be sent to you upon a successful transaction. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Njagala okwebaza okubanga tukyatambula ffenna okyali ku UBC TV amawulire UBC Leero nkomyewo n'ekitundu ekyokubiri. Olunaku olwaleero omwoleso okuyindira mu kibangirizi kya Wuma e Lugogo guguddwa mu butongole amyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo nga yakiikiridde President Yoweri Kaguta Museveni. Bannamakolero basuubiziddwa enguudo ennungi, amasannyalaze na byonna ebikulaakulanya eggwanga. Amyuka omukulembeze w'eggwanga High Excellency Jessica Alupo nga yakiikiridde omukulembeze w'eggwanga aguddewo mu butongole omwoleso okugenda mu maaso mu kibangirizi ky'abannamakolero ekya Wuma Trade Show e Lugogo ng'atandikidde ku kifo ekyateereddwawo abayizi mwe bakolera ebitali bimu gy'alambuludde ebya tekinologiya, ebitabo n'ebyafaayo. Kulambula emidaala Alupo awerekeddwako Minisita David Bahati ne Minisita Francis Mwebesa okuva mu Minisitule y'ebyobusuubuzi nga basoose kulambula by'amasannyalaze n'ebikozesebwa mu nju n'ebizimbisibwa. Tufunye awadi abammesha eya Best Metal Products. Ekintu kye tukola kirungi. Gw'olaba ne Uganda Manufacturers Association etuwadde ekirabo kino okubeera nga ffe tusinga okukola products ennungi, BRC mulungi, akatimba akalungi, engalama nnungi, sengenge waffe mulungi, emitayimbwa mirungi, era twebaza Mukama ku awadi eno. Ez'enjawulo ze tukola wano okugeza mu ggwanga lino ffe abakola PVC coated chain link oyo wa green, tulina ffe abakola n'akatimba akamanyiddwa ennyo aka Red Tiger ke bakozesa okusiba engalama, tulina emisumaali, tulina BRC, tulina barbed wire. Ssentebe w'olukiiko olukulu olwa Uganda Manufacturers Association Wuma Deo Kayemba alaze obukulu bw'amakolero mu ggwanga. Manufacturing contribution to GDP was 7%. In 2022, our contribution was 15%. We are now aiming at contributing about 23% after COVID.
Minisita alaze bye batuuseeko mu kukolagana n'abawuma mu kufulumya ebyamaguzi eby'omutindo okutondawo emirimu wamu n'okutumbula ebikolebwa mu ggwanga era n'akowoola ebitongole byonna okubakwasizaako mu kukulaakulanya Uganda nga bayita mu kukulaakulanya amakolero n'obusuubuzi. Has worked with the manufacturers to promote adoption of good practice and commercialization and technology to increase value addition to local raw materials and widen the manufacturing base. There is an increased local capacity to manufacture various products following the implementation of the Buy Uganda, Build Uganda policy that has facilitated increase in the market share and benefit from the government and procurement. Amyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Lupo asoose kugabira abakozi obulungi mu mwoleso guno ebirabo era bwaweeredde obubaka obumutikiddwa President Museveni. I come to you with these warm regards and encouragement to all of you, the manufacturers and the exhibitors. I am beginning to see more collaboration between UMA and Ministry of Trade, Industry and Cooperatives, and even other ministries. I think this strong bond will lift the manufacturers to new heights. In the quest of the NRM leadership to uplift grassroots supply chains, especially within manufacturing and agro-processing, we unveiled the parish development model. Omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga asuubizza bannamakolero enguudo. Also welcome foreign exhibitors to Uganda and encourage you to explore and choose Uganda as an investment destination because the pastures are green and fruitful. My objective is to ensure that growth isn't limited to urban centers or large-scale industries. By promoting these connections, we anticipate to upliftment of household incomes, a significant reduction in poverty rates, and the creation of numerous employment opportunities. Jamiru Sekajja yakusakidde eggulire lino. Oli wakati mu mawulire aga UBC Leero bwe tweyongerayo abakulembeze mu ggombolola y'e Buwunga mu disitulikiti y'e Masaka bagumiza abatuuze ku kyalo Kasaka obutaba na kutya ku bantu abalowooza okubagobaganya ku ttaka. Kino kidiridde ku lunaku olwokubiri akulira kampuni egula ettaka n'okulitunda ya Luba Properties Moses Lubuulwa okuleeta ekimotoka kiweetiye mbw awendula mpenda ekitaasanyusa abatuuze kusaanyawo mmere yaabwe ne beekumamu ogutaaka ne bakula obulumbaganyi ku bantu bano. Eggulo twakulaze emboozi yabadde mu kubagana amayinja ng'ente bwe yavudde ku bantu abavudde mu kampuni etunda n'okugula ettaka eya Luba Properties okutandika okusenda ettaka okwabadde ebirime by'abantu. So mukakkane ebintu bijja kuggwa ekirungi biri mu kati olwaleero kansala w'abakozi ate nga yasentebwa wa NRM mu disitulikiti y'e Masaka Peter Senkungu ategeezezza nga bwe batandise kaweefube w'okutabaganya abantu bano kyokka n'alabula nti singa bagezaako okudda ku ttaka lino kaakubajjuutuka bagumya nti teri ajja kubajja ku ki ekyokusatu nti bannannyini ttaka basooke kwetereeza mwe mutuule ku ttaka lyammwe mukole ekintu kimu kwata 10 gula firimbi muve ku bugomo obwo obutonotono
engoma ono gisitulire ejja kulema n'okuddusa emisinde. Kwata firimbi bwevuga n'oli avuge n'oli akube n'ono afuge. Muwuliziganye mukuŋŋaane mu mubuuzo oyo obadde oyagala ki? Ono alabudde ab'ebyokwerinda okwewala okukwata omuntu yenna kubanga tebakoze kimala okuleka okuwa obukuumi. Omugagga agambibwa okubeera nannyini ttaka. Mwe temulina musango mwasengako tebatunula tebagenda kudda wano kujjako ng'ekyo basooso kinnyonnyola kye bakoze awo ne mbabuuza nti Gureda yepunta ettaka kubanga Gureda tepunta ttaka kwe babadde bagenda okuyimirira n'eminyololo. Ssentebe w'eggombolola y'Ebuwunga John Kavuma Sekasiko ategeezezza ng'obubbi bw'ettaka bwe buyitiridde mu kitundu kyabwe kyokka n'alabula ku nkaayana ezibeera mu famire ababbi mwe bayitira ne babba ettaka. Ayongeddeko nti omusango ku ttaka lino gukyali mu kkooti nga mpaawo alina lukusa kusenda bantu nga kkooti tennasalawo ggoye. Ettaka liwedde ku bantu naye nga babibbe abantu bajja balina ssente okunafuya abantu abatalina ssente mu bitundu. Naye namwe mulina okwerwanako temukkiriza mutuukire woofiisi zaffe. Abantu babba bannaabwe bafuusa ababbi kubanga ettaka mu Buganda lyafuuka ettaka. Rita Nabikono muwala w'omugenzi Nakalema agamba mama waabwe omuto yabatwala mu kkooti nga balanga okwezza ettaka lye kyokka we baamuwangula yasalawo atunde ku ttaka lyabwe ate abasasule. Era abantu bangi twabayimiriza abamu ne tubakubirayo ab'oku kyalo abaali babimanyiko tubakubirayo kati badde ng'ebyasirise obudde buno yazzeemu kusituka bupya. Abatuuze basabye abakulembeze baabwe babayambe ku Nabuufu olw'okuba nti talina bwannannyini ku ttaka. Mbuuza Nabuufu kati eggulo addewo abakulu abo babiri era banzijjedde ejjambiya nawonye buwonyi n'ataddeko misinde naye bampadde wooningi nti ku mirambo gye babala nange kwendi gye babala. Waliwo engeri yonna gye tusobola okuzzaayo ekyapa ekyo ku lubereberye nga bwe kyali. Ate Nabuufu yayiiyayo eddaame lya maama we erimuwa ettaka naye ng'ettaka lye limuwa ng'ate gwe mugabe gwe yafuna. Abakulembeze abalala okuli Joanita Nalule ne Robert Sentongo beegasse ku bannaabwe ne basaba abatuuze obutaba na kutya babeere bagumu bajja kufuna obwenkanya. Mukwate kubo mugende ku poliisi muteekeyo omusango. Bano abantu bagenda kuvunaanwa era ebintu ebyo bajja bikola ki? Bajja kubisasula kuba babadde mu nsobi. Omusango gwonna nga guli mu kkooti omutakirizibwa kukwata ku kintu kya muntu. Ku ntandikwa ya ssabbiiti eno abatuuze beekumamu ogwaka ne bookya tulakita n'emmotoka endala ne bazikuba amayinja ne zisaanawo ekyawaliriza abakuumi baluba okukuba amasasi mu bbanga wabula nga kino tekyayigula batuuze ettama. Ensonga z'ettaka zikyali nzibu nnyo kakati na zino ziizino. Abatuuze abasoba mu 2 Nansana basobeddwa aw'okudda oluvannyuma lwa nannyini ettaka okukabatema nti baagula mpewo era yagala baddemu beegule omulundi ogwokubiri. Bino bibadde mu lukiiko lwetabiddwamu n'omubaka wa President Ali Shafik Nsubuga era aluŋŋamizza enjuyi zombi. Nga basinziira mu lukiiko mwe basinkanidde nannyini ettaka erisangibwa mu zooni ya Ocheng mu munisipaali y'e Nansana. Abatuuze balaze okutya mwe bali oluvannyuma lwa nannyini ettaka okwagala baddemu okwegula okulaba nga bafuna obwannannyini. Ffenna abatuuze abaliko wetwagwira ku ttaka lino omwami bamutakyabala balulyo Charles yalina ekyapa babulooka abasuubula amataka bwe baasuubulako nga balaze ekyapa n'ekyamaani w'ekitundu ne batuguzaako zi plots effe. Nontantiru 2019 omukyalo oyo Linda n'avaayo batulayiminga ati Linda yabba ettaka lyabwe n'akyusa ekyapa kati baakiziza mannya gaabwe gatwagala ku ttaka. Ettaka lino liri ku bugazi bwa yiika 23 nga kutuddeko abatuuze abasoba mu 2 nga lyali lya mugenzi Daudi Ocheng. Saawa zino atugamba twegule okwegula naye tekwandibadde kubi naye ssente zaasaba nnyingi. So tuba tweguze emirundi gisukka mu 2 nga tetwagula dda. Ocheng olwafa ebyobugagga bye omwali n'ettaka ne bawalaba omwali Linda Ocheng ne Joanita ne babisikira kyokka nnyabwe Rehman Namuli n'aliguza omugagga Charles Sulyo. Twagala bwenkanya batwawayo ssente zaffe zaasooka ate kati tuddamu nti twegula. Mu lukuŋŋaana luno
Omu ku baana Linda Ocheng akalambidde bw'ategeezezza abatuuze nga bwe balina okuddamu okwegula kubanga ye tabamanyi ku ttaka lino. Kino kitabudde abatuuze naddala abo abaludde nga bali ku ttaka lino ebbanga erisoba emyaka 10 nga bano bakombye kwerima nga bwe batagenda kuddamu kusasula ssente. Linda z'ayagala 5 ku 10 yamusaba obukadde 8 ate nga 5 ku 10 by then 2001 twajugula milioni 6 ku 5 nga mazzi lutobazi. Nina futi 25 ku 5 okuli akayumba katisengeriza nangamba nti ayagala obukadde 4 okwegula. Mu kiseera kino abatuuze basula ku tebuuki olw'abannannyini ttaka abaagala okubagobaganya ku ttaka lino ku mpaka singa tebaddamu kwegula. Twetaaga olaba nga abatuuze baffe ababaddeko ab'ebibanja bafuna obwenkanya. Ssentebe w'ekitundu kino Lawrence Kibirige ng'asinziira mu lukiiko luno wasabye abatuuze okubeera abakkakkamu bakwatagane n'ow'ettaka basobole okulaba nga bagonjoola ensonga eno. Mbasaba ssebo tugire bwe tuba nga tukkiriziganya ebigambo by'olwaleero tuve wano nga tukkiriza nti ffenna tugenda kukola ekyo kubanga ekyo mukama wange agenda kimbuuza. Mu ngeri y'emu omubaka wa Pulezidenti Ali Shafik Nsubuga ng'asinziira mu lukiiko luno aluŋŋamizza nga gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga bwe yavaayo n'alambika ng'ow'ettaka bw'atalina buyinza kunyigiriza wa kibanja. Bw'atyo n'asaba Linda ne banne okukwatagana n'abatuuze kubanga bamazeeko emyaka mingi nga kiyinza okubabeerera ekizibu okuddamu okugula mu bitundu ebirala. Babuulidde ow'ekibanja yaani era nga twebaza Pulezidenti Yoweri Museveni nti n'owayinura ng'egaba ettaka ng'ekola oluguudo ow'ekibanja atwala 70%, ow'ekyapa atwala 30%. Kikulaga nti ab'ebibanja babongedde amaanyi era nze njagala kugumya bannaasaba nti tobangawo akutiisatiisa landlord ng'ayagala kuevikitinga mu kifo ky'obaddemu myaka 2 abala 12 genda byono munamaze emyaka 3 era ettaka liba liryo. Patrick Mugera yakusakidde eggulire lino. Njagala okwebaza okubanga tutambudde ffenna amawulire ku UBC TV, amawulire UBC Leero bwegatyo bwegatambudde tojjanga okwo. Ze Jethro Kasaigi Yusuf Senyomo akwesa olulimi olw'obubonero waali awo mu nsonda ndaba mwannyinaze Victoria Bulia waali nnyo okutuusaako embeera y'obudde. Butere Bulia tubulire enkya embeera butya bw'esuubira okutambula. Nesimye okubeerako nammwe eno yalipoota y'embeera y'obudde kuva mu kitongole ky'eggwanga kibuzaazibwa ku embeera y'obudde. Omwanza Bulia Victoria ogibatuusaako. Bwe tutunuulira ekifaananyi kya Ssemugenze ekikubira ku Ssemazinga Africa kiraga empewo empeweevu ezifuuwa nga ziva bbira by'e Congo okudda mu ggwanga lyaffe. Kwogata n'obutonde obw'ennyanja Nalubaale y'ensonga y'okuba etonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Ku makya mu masekkati tusuubira kusana okwaka nga kubaakubamu e Nakasongola. Mubende, Masaka ne Kampala tusuubirayo enkuba okutonnya. Bugwanjuba tusuubira kusana okwaka nga kubaakubamu. Kasese, Mbaala ne Kabaale. Buvanjuba era tusuubira kusana okwaka nga kubaakubamu. Soroti, Jinja ne Tororo. Ne bukiikakkono era tusuubira kusana okwaka nga kubaakubamu. Olweggulo mu masekkati tusuubirayo enkuba okutonnya ne digrii 28 e Nakasongola, Kampala, Masaka ye Mubende era kuba ku digrii 27. Bugwanjuba era tusuubirayo enkuba okutonnya ne digrii 31 e Kasese, Mbalala 27, Kabaale egenda kuba ku digrii 24. Buvanjuba era tusuubirayo enkuba okutonnya ne digrii 30 e Soroti, Jinja ne Tororo egenda kuba ku digrii 29. Bukiikakkono era tusuubirayo enkuba okutonnya ne digrii okuva ku 29 okutuuka mu 30 ekitugumu. Ebyebunaayira tusuubirayo kusana okwaka e Dubai ne digrii 39, Beijing ne tusuubirayo ekiddedde ne digrii 29, London tusuubira kusana okwaka nako ne digrii 22. Ebisobodde batuusaako okuva mu kitongole ky'eggwanga kivuzaza ku embeera y'obudde. Sigadde ndi Bulia Victoria, mweraba. UBC, inspiring Uganda. Did you know that Dr. Apollo Milton Obote led Uganda to independence in 1962? Born in Akokoro village in Apache district on December 28, 1925, Dr. Apollo Milton Obote worked in Buganda in southern Uganda before moving to Kenya, where he worked as a construction worker at an engineering firm. While in Kenya,
Obote became involved in the national independence movement. Upon returning to Uganda in 1956, he joined the political party Uganda National Congress and was elected to the Colonial Legislative Council in 1957. In 1959, he founded the Uganda People's Congress Party that he represented at the Ugandan Constitutional Conference held at Lancaster House in 1961. The conference was organized by the British government to pave way for the Ugandan independence. In the run-up to independence elections, Obote formed a coalition with the Uganda Royalist Party, Kabakaika. Following the nation's independence, Dr. Apollo Milton Obote served as Prime Minister of Uganda from 1962 to 1966 and the second President of Uganda from 1966 to 1971, then again from 1980 to 1985. Dr. Apollo Milton Obote died on 10th October 2005 and was buried in his ancestral home in Apache District. Hello, Mom. How did you sleep? How is Salongo? Oh, Mommy, how is Grandma? And Simba, the dog, yeah, the funny one. Call Bona on any network in Uganda with Airtel Bona voice bundles. Dial *100*1#. Select Call Bona to choose bundles from as low as 1,000 shillings from daily, weekly, monthly, or bundles that don't expire. Call Bona on any network in Uganda with Airtel. A reason to imagine. Uganda is independent. The 9th of October is a special day in Uganda. We remember our past, celebrate our present, and dream of a brighter future. It is a day to celebrate independence with pride and confidence. The 61st Independence Day celebrations under the theme Sustaining a United and Progressive Nation, Taking Charge of Our Future as a Nation, will take place in Kitgum District on Monday, 9th October 2023. UBC, inspiring Uganda. Ever since the start of civilization, roads have been a major factor in getting from one place to another. Roads make a crucial contribution to economic development and bring important social benefits. They are of vital importance in order to make a nation grow and develop. In addition, providing access to employment, social, health, and education services makes a road network crucial in fighting against poverty. Roads open up more areas and stimulate economic and social development. For those reasons, road infrastructure is the most important of all public assets. Kyaba twaba n'ekizibu ky'oluguudo. Buli mutuuze alina okulima ku kibanda ky'okubona nti oluguudo tulukuuma nga lulungi n'emyala gye baba bateereku ng'amaadi egagwa ne gakulukuta amaadi ago gajja oluguudo lwaffe okuba nga lulungi. In regards to the community access road, residents of Bukasa in Kamuli district opted to start with community work. This included digging the drainage channels and filling potholes with marram and stones to make the road more passable. Tukoledde wamu n'ekyalo kyange awamu n'abatuuze bange okunoonya butya bwe tufunako oluguudo olulungi. Gavumenti etuyambyeko naye waliwo weetuuse netuuka nga naye tulaba egenda eremererwa situmanyi oba kasente yo ejje nejja netukolamu omulimu netubeera nga tukola nayo
ne tuyigiza bulungi bwansi era tukoze bulungi bwansi ne tusobola okulongoosaako amakubo ng'ago tukendeza ku binnya tulima ffe bennyini ne tukunga abantu ab'ekyalo babeera nga bajja ntuziba ku binnya ebingi lw'okuba nti gavumenti yatusuubiza nti ejja kumalayo emyaka nga5 eryoke ekomewo tulimira oluguudo olwo so nga ffe abantu b'ekyalo ne tubeera nga tusobola okwekolamu omulimu ng'ogwo ne tuyonjaako wa we tuyitira. Oluguudo olw'e-Bukasa luva mu Bubwege LC1 tugambe luva mu Town Council olugenda lugatta Bubwege gye luva ne lujja lutusanga ffe ab'e-Bukasa. Ffe ab'e-Bukasa twasiŋŋaana ng'ate ewaffe ebinnya bisufu nnyo. Chairman ne nkunga ku batuuze bange nga ejje etukwatiddeko ne twekolamu ffe bennyini omulimu ogusobola okulongoosa ekkubo eryo ne tuzimba nga tuddamu tuleeta ebiyinja bino bitofaali amayinja ne tutema nga tukozesa emikono gyaffe n'amaanyi gaffe abantu b'ekyalo ffe bennyini abasajja abakulu nga batuyambako tusobola okuziba ebinnya ebyo. Yo gavumenti etusuubiza ejja tulimira naye badde tennaba so nga kati era tukyatambulirako mu mbeera nga bwetyo mu luguudo olwo twatema ffe bennyini wetusabira neera ebeere ng'etwongerako ku manpower eyongereko ku maanyi agasingako agaffe ab'emikono. The community, through their assigned change agents, approached the sub-county, which allocated 5.5 million Uganda shillings to rehabilitate the road during the 2023-2024 financial year. Twebaza gavumenti olw'okubanga yatugemerako okukola oluguudo ng'ebita mu kitongole eky'ejje. Era mpegaana abataka baasalawo buli kiseera kyona buli mu wiiki buli lwamukaaga tukole okulongoosa bulungi bwansi ebiina tubiziba nga tukozesa amakono gaife. So tulikola bulungi bwansi wanakyewa muzira sente muzira musaala era abataka twamala okwegaita twasalawo nti oba twenda oba tutwenda tuteeka okukolera awalala. UBC, inspiring Uganda. October 8th is the International Birth Registration Day. Around the world, countries reflect on the progress they have made in registering the next generation. Today is also important in a special way for Uganda because it is the eve of our independence. Fellow Ugandans, mothers, fathers, grandparents, register the birth of your beautiful baby with NIRA as soon as they are born. Yes, especially before they are 1 year of age, in keeping with the law. Early birth registration records important information on the child's weight, on sex, on time of birth, and identity of one or both parents. This information is important throughout the life of a child as an individual. When a child is registered, NIRA will allocate a national identification number to every child identified as a citizen of this country. Registering birth in time protects a child from child trafficking, from child abuse, early marriage, and exploitation. It guarantees their family inheritance. It is your child's birthright to be registered and the only lawful way to get a birth certificate. This birth certificate is helpful for the child to access the appropriate social services like education and health care. In a special way, I want to appeal to teachers and school administrators in pre-primary and primary school to educate and sensitize parents and guardians about the importance of having their children have birth registration by NIRA. Some parents are not aware of both registration or how important it is. Now let me also appeal to parents.
to guardians and school administrators that a child should not be denied access to or enrollment in school because of not having a birth registration. Remember, to register a child, at least one parent or grandparent must be a registered citizen with a national identification number. Birth registration is free of charge. It is one of the best gifts you can give to your child. Birth registration is a child's right to identify. Please remember that. I thank you. UBC, inspiring Uganda. Up next on UBC, brought to you by dial *185 *85 hash to open an SCD account and apply for Airtel shares. Airtel, a reason to imagine. Good evening and welcome to a first edition of UBC News Tonight on this 5th day of October 2023. I'm Lorraine Masika Kazimoto and my colleague Elizabeth Nakakoni on sign language interpretation. Now, of course, we start off with a brief statement from His Excellency on UPDF. Now, on the 4th of October 2023, it was reported that the fighter bombers had conducted another operation inside Congo, especially in the Mombasa territory area. They reportedly targeted 3 locations located at distances of 180 kilometers, 184 kilometers, and 200 kilometers from the Ntoroko border. It was noted that the operation was carried out to counter the activities of the terrorists who had been posing a threat to both Congolese and Ugandan citizens. Now, the success of the operation was attributed to the efforts of the Air Force, the Special Duties Regiment, SDR, and the UPDF. The government commended their work in protecting the safety of both Congolese and Ugandan people, responding to the provocations of the hostile characters. The report mentioned
that the attacks were precise, and it was anticipated that the number of casualties among the terrorists would be determined in due course. Now, as UBC would like to say Happy National Teachers' Day to the teachers today, and President Museveni has also expressed his disappointment with the teachers for not embracing the grade system as a means of promoting educators, despite his earlier advice to introduce it into the education sector. Now, during the 2023 International Teachers' Day event at Kololo, President Museveni emphasized that the concept of grades is superior to the current practice of promoting head teachers and deputy head teachers. We have the details in this report. Around 1,500 to 2,000 teachers, union and association leaders, as well as officials from the Ministry of Education and Sports, gathered at Kololo Airstrip to commemorate International Teachers' Day in 2023. This occasion coincided with ongoing concerns among teachers regarding disparities in remuneration between science and art teachers and issues related to motivation, especially in terms of housing. Teachers are urging government to consider salary enhancements for all civil servants who have not benefited from such improvements. President Yoweri Museveni has assured them that this will be implemented gradually as the government strives to ensure the 39% of the population becomes part of the formal economy. Regarding accommodation, the president recommends institutional housing over individual arrangements. And until we fully succeed, let's go slowly. So that's why we said, let's start with the scientists. Because these scientists, we need them now. We shall get there. Don't stampede us and we make mistakes. And we, Banyamkode call it okumemera. Okumamira, okumansa, just scattering. It's better you concentrate something and you finish it, and then you move. So please. In terms of promotions, the president questioned why teachers did not implement the grade system as he had suggested. Service officer, like I had been appointed that time, but you are grade 6. And after some time, you are promoted to grade 5. This is a very smart way. Let the people study this, the commissioners and so on, and come to Mom and we conclude it so that we introduce it. Teacher grade this. Then after some time, how do you get promoted? Do you get promoted because of years of teaching? Do you do exam? What do you do? You should agree on that. Janet Museveni, the Minister for Education and Sports, highlighted that all school projects now include a component for constructing teachers' residences. She emphasized that the government acknowledges the pivotal role teachers play in education and pledged to collaborate with them to address challenges